Hello everyone! Magluluto na naman tayo ng napakadaling Japanese food. Ito ang Yakisoba. Sa tingin nyo po, bakit ako gumagawa ng cooking tutorial? Kasi po mga lalabs, ganito po yun. Pag nagpapadala ako ng mga ingredients sa Pilipinas, hindi nila alam kung paano gamitin. Kaya nasasayang lang at hindi nagagamit. So let's start! Recipe! Pak, 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 pak! Finish mga lalabs! We are now have our Japanese Yakisoba. What are you waiting for? Try it on your home and share it to your friends. Thank you for watching everyone. If you love my videos, just click the subscribe button and hit the notification bell for new videos. また今度のビデオでよろしくお願いします。じゃあね!